Hello and welcome to Storybed's first vlog. For those of you that don't already know, Storybed is a site where you can write stories alone or together with friends. You can write stories in a classic approach with block after block, post after post, or you can use our adventure mode where you can write stories in the styles of a choose your own adventure where the reader can decide what happens next. Besides creating and writing stories and reading them, of course, you can also enjoy some quality of life features like setting bookmarks or favorites or messaging friends on site. You can definitely find out more in our FAQ on site. I will provide every link and additional info in the video's description below. What's more to say about Storybed? Storybed is a site that I've been working on for about 2 years, and it's great to see my brainchild coming to life and going out in the wild. We have a successful soft launch. The site is live since about a month, and my next goal is to start promoting the site, like maybe through this way. I don't know. We will see. We will find out together. Currently I'm smashing the last known bugs. They are getting fewer and fewer, which is happy, and which makes me happy. But yeah, some other things I have to say. 2 things. We officially promote BOINC. BOINC is a service from IBM. It's a tool that you can download onto your PC. You can support scientific research while writing stories. That's nice. Imagine it like that. Most of our computers nowadays, or even our smartphones, are better performers than those used for the moon landing. And now imagine how bored your computer is while you write your story. It can't render some fancy graphics and doesn't need to calculate complex operations. Wouldn't it be cool if all of this idle computer power could be used to treat cancer or help stop tuberculosis? Well, you can donate unused CPU cycles to the World Community Grid via BOINC. Find out more in the description below. Another thing about the sites itself, we will have a server maintenance on the 30th of April from 6 till about 8 p.m. GMT. We will update the infrastructure to be better protected against the Spectre v2 vulnerability, and just very bad vulnerability which misuses CPU power. And yeah, but those have been those 2 things. What is else? I want to use these vlogs also to promote stories on the site, to make spotlight on some user-generated content, and I have selected 3 stories for that because currently there are 3 running stories on the site. You see, it's a very new site, not much going on until now, and I will read from them a little bit. 1 is in English, 2 are in German, so for those that don't speak any German, just sit there and enjoy me putting out some strange and never heard words, but maybe you learn something on the way. The first story, and please forgive me if I say this wrong, is called Sablon, and the subtitle is Where It Never Rains. Sablon is written by Aegros Dilent, which I hope I spoke out pronounced correctly, but I'm open for corrections. And here it is. After millennia of magical isolation, Sablon is accessible again. Many come to explore and to exploit, only to find a very different society than the one they left. Sablon is a fantasy world in a Renaissance setting. It is a continent on which it never rains. All its water comes from magical fountains. Politically, it's comprised of city-states.
each with a parliamentary government structure. Each city-state has its own supportive hinterland. Sablan as a whole is ruled by the immortal emperor, and it's an agrarian dynasty. But since the reopening, it's developing mercantile trade mechanisms. First contact with Sablans was established through sailors and adventurers. Social turmoil arose in Sablan by the influx of outsiders, and curiosity quickly flipped to xenophobia. Newcomers have nothing to offer to trade with because their merchandise is inferior in the eyes of the Sablans. But those newcomers are eager to get their hands on Sablan's goods. Finally, the outsiders find something the Sablans are willing to trade for: drugs. The militarily vastly superior Sablans are faced with this corrosive danger that threatens to destroy the social, political and economic structures that stood for millennia. Sablan is currently written by Igor Zeland alone. He is open for participators and you can message him directly on site or maybe via our Discord channel, which is also a thing, and I appreciate every new user there. Link below. So, next, German. No, it's fine. Okay, so, and now the next story in German. Deutsch. Allemand. Entscheidungen von Naurin. Naurin ist dabei der Name der Autorin und Entscheidungen der Geschichte, nur um das geklärt zu haben. Ein Mondstrahl drang durch die kleinen spitzen Blätter. Das durch die Dunkelheit geschwärzte Grün war dicht, so dass nur ihr ausgestreckter Arm zu diesem Lichtschein verhalf. Sie war sehr froh darüber, dass sie diese Gartenhandschuhe an der hinteren Haustreppe gefunden hatte. Ihre Oberarme waren schon durch das Gebüsch leicht zerkratzt. Das kleine Loch, durch das sie ein Stückchen des vor ihr liegenden Gartens sehen konnte, erweiterte sie noch etwas mehr, so dass sich ihr Sichtfeld erneut weitete. Nur ein paar Meter. Dort war der alte Schuppen, wo sie noch einige Vorräte vermutete. Doch so einfach sollte es nicht sein. Wieso war die junge Frau überhaupt in einem Gebüsch versteckt? Die Antwort war so einfach und so unglaublich. Sie konnte es selbst noch immer nicht fassen, nach einigen Tagen in dieser verfluchten Stadt nicht glauben. Vor der Tür lungerte ein verdammter Zombie und er wollte einfach nicht weiter schlafen. Entscheidungen ist eine Geschichte, die offen ist für alle, generell per sofort und auch für alle Zeiten, behaupte ich jetzt mal mutig. Man kann einfach teilnehmen, Zombies kennt jeder, nicht schwer zum reinzufinden. Und ja, ist im Stile des Abenteuermodus geschrieben, also eben man kann auch mehrere Fortsetzungen zu der gleichen Geschichte schreiben, wenn man halt schreiben will, was passiert, wenn man die Tür aufmacht oder wenn man weitergeht. Und ja, Naurin freut sich sicher über jeden neuen Schreiberling. Die letzte Geschichte ist von mir, nennt sich Dunkle Energie und ich lese einfach den Klappentext vor. Klappentext deswegen übrigens, weil ich es eigentlich als Buch geplant hatte, aber jetzt gibt es ja diese coole neue Website, habe ich so gehört, namens storybird.com und ja, jetzt werde ich die Geschichte dort episodenweise veröffentlichen, schaue, dass ich mindestens einmal im Monat ein neues Kapitel reinstelle, aber jetzt hier schon mal ein Schmankerl. Sowohl für Sebastian wie auch für Sola war der intellektuelle Hunger ein ständiger Begleiter im Leben. Während sich Sebastian in Europa um die Erforschung von dunkler Energie kümmerte, musste sich Sola dem ganz realen Hunger ihres Dorfes in Zentralafrika widmen. Dabei weckte sie eine in ihr schlummernde Fähigkeit. Plötzlich blickte nicht nur Sebastian, sondern die ganze Welt auf ihr Dorf, aus dem sie selbst kurz darauf herausgerissen wurde. Schnell zeigte sich, dass es mehr Menschen mit besonderen Fähigkeiten gab, und viele begehrten einen Platz auf der Bühne. Solas neues Ziel war schnell klar: im aufkeimenden Chaos stabile Wurzeln setzen. So, I hope you enjoyed this video, and thanks for your interest in this site and on Storybird.
I hope you could enjoy the little trip on my balcony and have some Swiss spring air. How do you say that in English even? Frühlingsduft. And yes, if you know anyone that likes to write or even just reading stories, send them to us. We are with open arms for everyone, and we appreciate every new bet, so to say. So yeah, see you next time. Bye.